হ্যালো, হ্যালো, গুড ইভিনিং। শুনতে পাচ্ছ সবাই? সো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আমরা আজকে ডিনামিক্স স্টার্ট করব। ঠিক আছে? তো এক মিনিট। একবার কনফার্ম করে দাও সবাই শোনা যাচ্ছে কি শুনতে পাচ্ছ কিনা? একবার সবাই কনফার্ম করো। রেডি? হুম, ওকে। লিঙ্কটা দিলাম। এক মিনিট। ওকে, ঠিক আছে চলো। সো ক্লাসটা খুব ভালো করে করবে। ঠিক আছে? সো আই থিংক সবাই শুনতে পাচ্ছ, একবার দেখে নিলাম সবাই চেক। আই থিংক সবাই দেখতে পাচ্ছে, নো ডাউট। ওকে, ঠিক আছে। দেখো ডিনামিক্স থেকে লাস্ট ইয়ারে টোটাল 6 কোশ্চেন দিয়েছিল। ঠিক আছে? সো আমি আজকে যে ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা পড়াবো দ্যাট ইজ মোশন ইন এ প্লেন। ওকে, তো এই চ্যাপ্টারের পিএসসির প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এসএলএসটির প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট আমি বেসিক থেকে স্টার্ট করবো। ঠিক আছে? সো আমার সঙ্গে সঙ্গে যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। ঠিক আছে? সো ফার্স্টে রেজাল্টগুলো ডিসকাস করতে, রেজাল্টগুলো না জানো তাহলে তো প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে না। ঠিক আছে? সো আমি জাস্ট যেটুকু ডিসকাস করে দিচ্ছি মোশন ইন প্লেন থেকে, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। সো ইন দিস চ্যাপ্টার বেসিক্যালি টুডে আই উইল ডিসকাস 20 প্রবলেমস। ওকে, উইথ প্রিভিয়াস পিএসসি প্রিভিয়াস এর প্রবলেমগুলো সলভ করে দেবো, এসএলএসটি প্রবলেমগুলো সলভ করে দেবো। সো যদি ক্লাসটা ভালো করে সলভ করো, ভালো করে দেখো, তাহলে আই থিঙ্ক তোমরা প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে, নো ডাউটস অ্যাবাউট ইট। ঠিক আছে? কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু করবে না, কিন্তু বুঝতে পারবে না। ঠিক, আমরা বেসিক্যালি ম্যাথামেটিক্সের স্টুডেন্টস, ডিনামিক্সটা একটু কম বুঝি বা একটু কম প্র্যাকটিস করি বা একটু এক্সামের জন্য যতটুকু দরকার সেটুকু করে বাস কোয়ালিফাই করে যায়। কিন্তু এখানে তোমাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, নাহলে কিন্তু পারবে না। ঠিক আছে? কিছু পিএসসি যদি প্রবলেমগুলো দেখো, কিছু প্রবলেমের অ্যান্সার তোমাকে একদম মেমোরাইজ রাখতে হবে, বিকজ সেই প্রবলেমগুলো এক্সামে করার মতন টাইম তুমি পাবে না। ওকে, সো আমি যে সামারি শিটটা রেডি করে দেবো সেই সামারি শিটটা খুব ভালো করে পড়বে। ঠিক আছে? তো এই আজকে যে চ্যাপ্টার ডিসকাস করবো মোশন ইন প্লেন, এই চ্যাপ্টার থেকে লাস্ট ইয়ারে দুটো প্রবলেম দিয়েছিল। ঠিক আছে? সো ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। ঠিক আছে? ওকে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? সো আমি তাহলে স্টার্ট করি। একদম খাতা পেন নিয়ে বসো, ক্লাসে যাতে পড়াটা হয়ে যায় সেটা দেখবে। ঠিক আছে? বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? ওকে, চলো শুরু করি। So first see the definition. First see the result. Velocities along coordinate axis. Axis that is x-axis as well as y-axis. So first velocity parallel to x-axis. Note this point. Velocity parallel to x-axis. Okay. In short, velocity parallel to x-axis. Note this point. Velocity parallel to x-axis. That is dx dt. Dx dt, that is represented by x dot. Okay, velocity parallel to x axis, that is dx dt.
Next, number 2, note this: velocity parallel to y-axis. Okay, velocity parallel to y-axis. So this is dy dt, that is y dot. ঠিক আছে, dy dt, that is y dot, x double dot, that is d2x dt2. Okay, so dx dt, that is represented also x dot. ঠিক আছে, কেন লিখছি দেখো, লেখা নোট করা আছে, তাও করছি কেন, কারণ তোমরা ক্লাসে কমপ্লিটটা করে নাও, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। ওকে, ঠিক আছে, জাস্ট ডু দিস। নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, কারণ এই রেজাল্টগুলোর উপর বেস করে আমি 20 প্রবলেম ডিসকাস করব, যে প্রবলেমগুলো পিএসসি তে দিয়েছে এবং এসএলএসটি তে দিয়েছে। পিএসসি 2011 থেকে 2015 পর্যন্ত আমি জাস্ট যতগুলো প্রবলেম ডাইনামিক্স থেকে থাকবে, I will try to solve all problems. Okay, so total approximately ধরে রাখো ডাইনামিক্স থেকে more than 100 plus of definitely problem যে সলভ করো, মোটামুটি 150 প্লাস প্রবলেম যে সলভ করো, তাহলে আই থিঙ্ক এসএসসির জন্য বা পিএসসির জন্য সাফিসিয়েন্ট। পিএসসির প্রবলেমগুলোর খুব ভালোগুলো সলভ করতে হবে। ঠিক আছে, আরেকটা বিএইচইউ এন্ট্রান্স যে এক্সাম হয়, সেখানে ডাইনামিক্সটা আছে, সেখান থেকেও লাস্ট ইয়ার ওই সেই প্রবলেমগুলোই সলভ করো, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। সো আমি পিএসসির প্রবলেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিএইচইউর এন্ট্রান্স পরীক্ষার যে কোশ্চেনগুলো থাকে, সেই কোশ্চেনগুলো সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করবো। সো ডাইনামিক্স নিয়ে অনেকেই ডাইনামিক্স থেকে খুব চিন্তিত করার কোনো কারণ নেই। যে প্রবলেমগুলো থাকবে সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো। ঠিক আছে, পিএসসির প্রবলেমগুলো অ্যান্সার কিগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। ওকে, রিপিটই হয় ডিনামিক্স, একটা ইম্পর্টেন্স কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেম সেই কোশ্চেনগুলোই থাকে সাধারণত। সাহা গাঙ্গুলি অ্যান্ড দত্ত জানা, এই দুটোকে ফলো আপ করলে দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট, মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, ওকে, সো নেক্সট, what is resultant velocity? Note this point, what is resultant velocity? Resultant velocity ক্লাসে কমপ্লিট করে নেবে। আই রিপিট দিস, সো রুট ওভার অফ এক্স ডট স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ডট স্কোয়ার। ঠিক আছে, সো velocity parallel to x axis, that is dx dt, velocity parallel to y axis, that is dy dt, resultant velocity, that is x dot square plus y dot square. X dot means dx dt, that is dx dt square plus dy dt square. Okay, and the direction of the resultant velocity with x axis, so that is alpha is equal to tan inverse y dot by x dot. ঠিক আছে, direction of the resultant velocity with x axis, direction of the resultant velocity with x axis, that is tan inverse y dot by x dot. ঠিক আছে, so I think তোমরা নোট করে নিয়েছো। ওকে, so next, now acceleration along coordinate axis, that is acceleration along x axis and acceleration along y axis. So first, acceleration parallel to x axis, number 1, acceleration parallel to x axis, acceleration parallel to x axis, that is d2x dt2. Number 2, acceleration parallel to y axis, that is d2y dt2. Okay, number 3, what is resultant d2x dt2, so this is represent as x double dot. Okay, d2y dt2, that is y double dot. ঠিক আছে, okay, and what is resultant acceleration? So that is a root over of x double dot square plus y double dot square. ঠিক আছে, so this is the resultant acceleration, and the direction of the resultant velocity হবে, resultant acceleration হবে। ঠিক আছে, and the direction of the resultant acceleration with x axis, so this is will be alpha is equal to the direction of the resultant acceleration with x axis, so this will be tan inverse y double dot by x double dot. ঠিক আছে, ওকে, সো আই থিঙ্ক এটুকু সবাই নোট করে নিয়েছো। আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছি সেগুলো করো, না হলে কিন্তু প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে না। এই রেজাল্টগুলো বেস করে এই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, সো নেক্সট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ, জাস্ট নোট দিস, রেডিয়াল ভেলোসিটি অ্যান্ড ট্রান্সভার্স ভেলোসিটি।
radial velocity, that is dr dt, radial velocity, radial velocity, radial velocity, radial velocity, so that is dr dt. So dr dt, that is represented as r dot. Okay, cross radial velocity, that is also called transverse, cross radial, that is also called transverse. Okay, cross radial velocity, that is also called transverse velocity. So this equal to r d theta dt. So r theta dot d theta dt, that is also represented as theta dot. Okay, so radial velocity dr dt, cross radial velocity, that is also called transverse velocity, radial velocity, cross radial velocity, that is also called transverse velocity. So this is r d theta dt, so that is r theta dot. Okay, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বড় একটা করছো নাকি? না করলে কিন্তু প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে না। আমি জাস্ট এখানে রিডিং পড়ে দিতে পারতাম, কিন্তু সেটা করছি কেন? সেটা তোমরা ক্লাসে নোটটা কমপ্লিট করে নিতে পারো। ওকে, সো নেক্সট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রেডিয়াল অ্যাসেলারেশন। নাম্বার, হোয়াট ইজ radial acceleration? So that is radial acceleration. So this equal d2r dt2 minus r d theta dt square. So d2r dt2, that is also represented as r double dot. Okay, minus r d theta dt, that is theta dot square আছে, so r theta dot square. So radial acceleration, that is r double dot minus r theta dot square. You have to memorize this result. Okay, so radial acceleration, that is d2r dt2 minus r d theta dt whole square, that is r double dot minus r theta dot square. Next, cross radial acceleration, cross radial, that is also called transverse. Okay, cross radial acceleration, cross radial acceleration. So this is 1/2 into d dt of r square d theta dt, 1/2 d dt of r square d theta dt. এবার যদি এটাকে জাস্ট সিম্পলি ডিফারেন্সিয়েট করো, সো হোয়াট উই গেট, 1/2, দেখো এটা ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে, 2 r dr dt, ঠিক, ইনটু d theta dt প্লাস 1/2 r স্কয়ার ফিক্সড, ঠিক, d2 theta dt2, রাইট? ওকে, ঠিক আছে, সো 2 টু ক্যান্সেল, দ্যাট মিন্স r dr dt, dr dt কে আমরা কি লিখতে পারি, r dr dt, দ্যাট ইজ r ডট, এক মিনিট, ঠিক করলাম এখানে ডিফারেন্সিয়েটটা, এক মিনিট, 2r dr dt d theta dt প্লাস 1/2 r স্কয়ার d2 theta dt2, ঠিক আছে, কোথাও ভুল করেছে, ও সরি, এখানে ভুল লেগেছে, আই এম সরি ফর দ্যাট, দিস উইল বি 1/r, sorry, this will be 1/r, 1/r into this, so r cancel, so this will be, so this equal to 2 dr dt, that is r dot d theta dt, that is theta dot, sorry এটা r কেন লিখছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, 2 r dot theta dot plus simply r d2 theta dt2, that is theta double dot. So cross radial acceleration, that is 1/r d dt of r square d theta dt, this can be also written in the form 2 r dot theta dot plus r theta double dot. Okay, theta dot means d theta dt. Okay, theta double dot, that is d2 theta dt2. Getting my point? Okay, ঠিক আছে, up to this clear. Next, angular velocity, that is d theta dt, angular velocity of the direction of motion, that is d psi dt, angular acceleration d2 theta dt2. Just note these 3 points. Okay, angular velocity, that is d theta dt, that is theta dot, angular velocity of the direction of motion, that is d psi dt, that is psi dot, and angular acceleration, so d2 theta dt2. angular velocity के just t respect differentiate करो, that is angular acceleration. velocity के t respect differentiate करो, that gives acceleration, right? Okay, so note these 3 points.
angular velocity that is d theta dt, angular velocity of the direction of motion that is d psi dt, and angular acceleration that is d2 theta dt2. Okay, ঠিক আছে, right? Angular velocity that is d theta dt, angular velocity of the direction of motion that is d psi dt, and angular acceleration that is d2 theta dt2. Okay, so next, that is very important. What is the relationship between angular velocity and linear velocity? জাস্ট এই কনসেপ্টের উপর বেস করে, জাস্ট এই রেজাল্টের বেস করে পিএসসি 2015 একটা প্রবলেম দিয়েছিল, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করাবো আমি। জাস্ট নোট দিস পয়েন্ট, রিলেশন বিটুইন, নোট দিস পয়েন্ট, রিলেশন বিটুইন angular velocity, relation between angular velocity and linear velocity, relation between angular velocity and linear velocity. So this is d theta dt, that is angular velocity, d theta dt. So this will be vp by r square. What is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. Okay, p is the perpendicular distance from the origin on the tangent. দেখো পেরাল ইকুয়েশনে যখন ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে যখন তোমরা পেরাল ইকুয়েশনের প্রবলেমগুলো করেছিলে, p is equal to r sin phi, can you remember this result? p is equal to r sin phi, right? পেরাল ইকুয়েশন অফ এ প্যারাবোলা কি ছিল? p square is equal to ar, রাইট? তোমরা ট্যানজেন্ট নরমাল চ্যাপ্টারে পেরাল ইকুয়েশনে এই কনসেপ্টগুলো ছিল। হোয়াট ইজ দ্য পেরাল ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা? দ্যাট ইজ p square is equal to ar, ঠিক? So what is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent, ঠিক আছে? ট্যানজেন্টের উপর অরিজিন থেকে ট্যানজেন্টের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, দ্যাট ইজ p. ওকে, so d theta dt is equal to, that is a very important result, d theta dt is equal to vp by r square. So this is the relationship between angular velocity and linear velocity. জাস্ট এই রেজাল্টের উপর বেস করেই একটা প্রবলেম আছে, যে প্রবলেমটা পিএসসি দিয়েছিল, সেই প্রবলেমটা সলভ করব। What is v? V is the velocity. What is r? R is the radius vector. What is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. Okay, ঠিক আছে? Okay, so note this point, note these 3 points. Tangential velocity ds dt, note these 3 points. Tangential velocity, that is ds dt, normal velocity, that is 0, tangential acceleration d2s dt2 or v dvds or dv dt. Okay, normal acceleration, that is v square by rho. What is rho? Rho is the radius of curvature. Okay, that is rho is equal to ds d psi, rho is equal to ds d psi, and resultant acceleration, that is tangential square plus normal acceleration. So root over of d2s d2 square plus v square by rho square. So just note this result, note koro, then I will explain, I will discuss MCQ problem. So tangential velocity, that is ds dt, normal velocity, that is 0, tangential acceleration, that is dv dt, tangential acceleration, that is dv dt, that is also v dvds or d2s dt2, normal acceleration, that is v square by rho. Rho, what is rho? Rho is the curvature. Okay, what is curvature? Basically a curvature, that is rate of change of curve, that is known as curvature. So v square by rho, what is rho? Rho is ds d psi, and resultant acceleration, that is very important result, just root over of tangential acceleration square plus normal acceleration square. So root over of d2s dt2 square plus v square by rho square. Okay, এটাকে এটাও দিয়ে লিখতে পারো, so dv dt square plus v square by rho whole square, ঠিক আছে? So note this 5 results. Okay, tangential velocity, that is ds dt, tangential velocity, that is ds dt, normal velocity, that is 0, tangential acceleration dv dt or v dvds or d2s dt2, normal acceleration, that is v square by rho. What is rho? Rho is ds d psi. Okay, what is s? S is the arc length. Okay, ঠিক আছে? And resultant acceleration, that is f is equal to root over of d2s d2 square plus v square by rho whole square. Just এই টোটাল আমি 8 পয়েন্টস আমি বললাম, জাস্ট এই রেজাল্টগুলোর বেস করেই এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে। জাস্ট এই রেজাল্টগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে নেবে, এই রেজাল্টগুলো ভালো করে একদম কি বলবো মুখস্থ করে নেবে, তাহলে সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ। এবার প্রবলেম যতক্ষণ না সলভ করবে
ততক্ষণ তুমি কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হবে না, ঠিক আছে? সো এবার এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, পিএসসির প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো, এবং এসএলএসটিতে লাস্ট ইয়ার 2016 টোটাল দুটো প্রবলেম দিয়েছিল, জাস্ট এই চ্যাপ্টার থেকে সেই প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, আপ টু দিস সবাই নিশ্চয়ই নোটস করে নিয়েছো। ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি দ্যাট ইজ ডিএসডিটি, নর্মাল ভেলোসিটি দ্যাট ইজ 0, ট্যানজেনশিয়াল অ্যাসেলেরেশন ডিভিডিটি or vdvds or d2s dt2, normal acceleration that is v square by rho. What is rho? Rho is ds d psi, and resultant acceleration that is root over of tangential acceleration square plus normal acceleration square, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? টাইপ সি অন চ্যাট বক্স। ওকে, রেডি? এবার তাহলে আমি এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করি, ঠিক আছে? সবাই নোট করে নিয়েছো আপ টু দিস? ডান? কমপ্লিট? প্লিজ ডু ফার্স্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। So first, okay, so first see this problem. The radial and transversal acceleration of a moving particle. We know that the radial acceleration, that is d2r dt2 minus r d theta dt whole square, right? We know this. What is a radial acceleration? What is a radial acceleration? Just recall this. Radial acceleration, that is d2r dt2 minus r d theta dt square, right? So this is radial acceleration. So d2r dt2, that means r double dot minus r d theta d, that is theta dot. So this is a radial acceleration. And what is transverse acceleration? That is 1 by r d dt of r square d theta dt. Okay, na? Yes or no? 1 by r. What is transverse acceleration? 1 by r d dt of r square d theta dt. এটা যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে আমরা কি পেয়ে যাই? That is 2r dot theta dot plus 2r dot theta dot plus r theta double dot, ঠিক আছে? So which option is correct? Just see which option is correct. R double dot minus r theta dot square minus 2r dot theta dot plus r theta double dot, ঠিক আছে? Okay, so option C is the correct answer. So next problem, same, the radial and transverse velocity. What is a radial velocity? Radial velocity is dr dt, and what is transverse velocity? That is r d theta dt, right? Radial velocity that is dr dt, that means r double dot, and transverse velocity that is r d theta dt, that is r theta dot, ঠিক আছে? So r dot radial first আছে, radial, that is r dot, transverse, that is r theta. So option A is the correct answer, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। এবার একটু আস্তে আস্তে আমি বেসিক থেকে অ্যাডভান্সের দিকে প্রবলেমগুলো মুভ করব, তাহলে তোমাদের সুবিধা হয় বুঝতে। জাস্ট সি দিস প্রবলেম, কোশ্চেন নাম্বারটা নোট করো। The coordinates of the moving point at time t are given by x is equal to at square, y is equal to at. At time t, the magnitude of the resultant acceleration. What is the formula for resultant acceleration? Resultant acceleration, that is root over of x double dot square plus y
double dot square, that is the resultant acceleration, তাই না? What is resultant acceleration? What is resultant acceleration? What is resultant acceleration? That is root over of x double dot square plus y double dot square. So this is the formula, right? This is the formula. ঠিক আছে, so এবার apply করো. What is given here? x is equal to at square, right? X is equal to at square, y is equal to 2at, right? So x dot, that is dx dt, that is 2at, y dot, that is 2 dy dt, y, ঠিক, y dot means dy dt, okay, x dot means dx dt, so that means, so this is 2a, x double dot, double derivative, that is d2x d2 x dot কে তুমি t respect এ differentiate করো, that is 2a, y double dot difference, that means 0. So what is resultant acceleration? So resultant acceleration is root over of x double dot square plus y double dot square. So x dot double dot, that is 2a square, y double dot, that is 0 square. So ultimately you get 2a. So option B is the correct answer. ঠিক আছে, okay, right? Okay, so next problem. Just see, এই টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসার চান্স অনেক বেশি, ওকে? এক্সাম্পল 4 থেকে এক্সাম্পল 20 যা যা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে কিন্তু সলভ করবে, ঠিক আছে? সো নোট দিস, জাস্ট সি দিস। এ পার্টিকেল ডেসক্রাইবস দি কার্ভ r is equal to e to the power theta with constant angular velocity. What is angular velocity? That is d theta dt, that is angular velocity, right? D theta dt, that is angular velocity, right? Then radial acceleration is 0. What is the formula for radial acceleration? d2r dt2 minus r d theta dt square, তাই না? radial acceleration formula কি? What is radial acceleration? What is radial acceleration? What is radial acceleration? That is d2r dt2 minus r d theta dt square, ঠিক? This is the formula. What is given here? It is given that, see, what is given here? It is given that r is equal to e to the power theta, r is equal to e to the power theta, so that is given. Angular velocity is constant angular velocity, that means it is given d theta dt, that is constant, okay, ঠিক? So let w be the, let w be the constant angular velocity, let w be the constant angular velocity. Therefore d theta dt, that this is the angular velocity, so this is constant, suppose this is w, okay, here w is constant, ঠিক? Clear? Okay, এবার রেডিয়াল অ্যাসেলেশন ক্যালকুলেশন করো। সো r কি দেওয়া আছে? হোয়াট ইজ r? হিয়ার ইট ইজ গিভেন দ্যাট r ইজ, হোয়াট ইজ গিভেন? r is equal to e to the power theta, so dr dt, that means e to the power theta d theta dt, yes or no? Clear? d theta dt, that is angular, it is given d theta as omega, so that is e to the power theta into omega. Clear? Okay, next d2r dt2, d2r dt2, dr dt, that is e to the power theta d theta dt, so এটাকে তুমি আবার ডিফারেন্সিয়েট, সো e to the power theta, e to the power theta কে ডিফারেন্ট করে d theta dt, that means d theta dt স্কয়ার হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? ওকে, বুঝতে পারলে কি বললাম? সো এবার দেখো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, দেখো তুমি এভাবে করতে পারো, এক মিনিট, এভাবে করতে পারো যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট, দ্যাট মিন্স ই টু দি পাওয়ার থিটা ডি থিটা ডিটি ফিক্সড
প্লাস এটা তো কনস্ট্যান্ট, এটা ফিক্সড করে ডেরিভেটিভ দ্যাট ইজ 0। তাহলে আলটিমেটলি দেখো এরকম পাচ্ছ যে ই টু দি পাওয়ার থিটা ডি থিটা ডিটি, ডি থিটা ডিটি হোয়াট ইজ গিভেন ওমেগা, দ্যাট মিনস আলটিমেটলি কি পাচ্ছি ই টু দি পাওয়ার থিটা ওমেগা স্কয়ার, দ্যাট ইজ ওমেগা লিখতে পারো বা ডাব্লিউ যেটাই করো, ঠিক আছে। সো ই টু দি পাওয়ার থিটা ওমেগা স্কয়ার, ঠিক আছে। সো এবার এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো। সো ডি টু আর ডিটি টু, দ্যাট মিনস ই টু দি পাওয়ার থিটা ওমেগা স্কয়ার মাইনাস r is given e to the power theta d theta dt, that is omega, so omega square. So radial acceleration is cancelled, that is 0. So radial acceleration is 0. So option A is the correct answer. ঠিক আছে, বোঝা গেল? প্রবলেমটা কি বুঝতে পারলে নাকি বুঝতে পারলে না? ইজ ইট ক্লিয়ার? জাস্ট রেডিয়াল অ্যাসেলেশন ক্যালকুলেশন করলাম, ট্রান্সভার্স অ্যাকশন ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, জাস্ট রেডিয়াল অ্যাকশন ক্যালকুলেশন করার পরে দেখো তুমি ট্রান্সভার্স অ্যাকশন ক্যালকুলেশন করে 0 পাবে না। ওকে, সো রেডিয়াল অ্যাকশন দ্যাট ইজ d2 আর d2 আর মাইনাস r d theta dt square. So here it is given that angular velocity is constant, so d theta dt that is omega. Okay, just simply differentiate করো, you get the result. So option A is the correct answer. ঠিক। So next problem, it is a very very important example. এই প্রবলেমটাই 2016 এ জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দিয়েছিল, ঠিক আছে। Just see this problem. If the radial velocity is proportional to the transverse velocity, if the radial velocity is proportional to the transverse velocity, then the path is a conic equiangular spiral, a cardioid theta. Just see the formula. What is a radial velocity? What is a radial velocity? That is dr dt. Okay, a radial velocity dr dt. Cross radial velocity, that is also called transverse velocity, that is r d theta dt. It is given that radial velocity is proportional to the transverse velocity, that means dr dt varies as r d theta dt, that is given. Okay, just see this problem. Radial velocity, radial velocity, radial velocity, that is dr dt, and transverse velocity, transverse velocity, that is also called cross radial velocity, that is r d theta dt. It should be noted that transverse velocity, that is also called cross radial velocity, cross radial velocity. So according to question, by the given condition, by the given condition, what is given? Radial velocity is proportional to the transverse velocity, that is dr dt, so that varies as r d theta dt. I think clear up to this? Okay, right? So this implies that suppose a varies as b, that means a is equal to something constant into b, right? So dr dt, so this implies dr dt is equal to k into r d theta dt. ঠিক আছে, okay, so that means, so this implies that dr is equal to kr d theta, right? Kr d theta. So this implies dr by r is equal to k d theta. What is k? Where k is the constant. Okay, where k is constant. Now integrating, now integrating, so log r is equal to k theta plus log c, where log c is a constant integration. So this implies that log r minus log c, that is log r by c is equal to k theta. This implies that r by c is equal to e to the power k theta. That means r is equal to c into e to the power k theta. So this is an, so this represents equiangular spiral. This is the equation of equiangular spiral. So option B is the correct answer. So the path is an equiangular spiral. Is it clear? Okay, same problem, same type of problem, SLST 2016 এ দেখো সেম প্রবলেম দিয়েছিল। Just see this problem. If for a particle moving in a plane
magnitudes of radial and cross radial velocities are same. So what is given here? Here it is given that radial velocity and cross radial velocity are same. That is, radial velocity is equal to cross radial velocity. Cross radial velocity, that is also called transverse velocity. So by the given condition, that is dr dt is equal to r d theta dt, right? Dr dt, so that is r d theta dt. So radial velocity that is dr dt, and cross radial velocity r d theta dt. So by the question, according to question, by the given condition, it is given that radial velocity, yes, see, radial velocity is equal to cross radial velocity, right? So that means dr dt is equal to r d theta dt. Clear? So this implies that dr is equal to r d theta. So dr by r is equal to d theta. So now integrating, just integrating. So what we get? We get log r is equal to theta plus log c. So this implies that log r minus log c, that is log r by c, that is theta. So this implies r by c, that is e to the power theta, right? So this implies r is equal to c e to the power theta. So the path is an equiangular spiral. So option C is the correct answer. So previous question ki chilo, radial velocity is proportional to cross radial velocity. Exam just change kore diyeche, radial velocity and cross radial velocity are same. That is, radial velocity is equal to cross radial velocity. Cross radial velocity, that is also called transverse velocity. Okay, ঠিক আছে। সো পিএসসি এর প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে। সো আমি যে 20 প্রবলেম ডিসকাস করব, খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। সো আমি একদম জিস্ট করে দিচ্ছি ডাইনামিক্স থেকে। পিএসসির প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেম, দ্যাট ইজ 2011 টু 2019 এর যে প্রবলেমগুলো আছে, সেই প্রবলেমগুলোর সলিউশনগুলোর জাস্ট অ্যান্সার কিগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে রাখবে। কিন্তু আমি সমস্ত প্রবলেমগুলো সলিউশন প্রোভাইড করব, চেষ্টা করবো সমস্তগুলো সলভ করে দেওয়ার। নিয়ার অ্যাবাউট 100+ কোশ্চেন তো ডিনামিক্স থেকে সলভ করতেই হবে, ঠিক আছে। এবং সেই কোশ্চেনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাও। ডিনামিক্সের কোশ্চেন আশা করি, পিএসসির কোশ্চেন, বিএইচইউর কোশ্চেন, এগুলো যদি কোশ্চেন পেপার যদি সলভ করা যায়, আর আই থিঙ্ক চলে আসা উচিত। শাহ গাঙ্গুলির বই আর দত্তজানার বই থেকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেমের রেজাল্টগুলো ভালো করে দেখে রাখো। আমি সেগুলো রেডি করে দেবো। যে সামারিটা রেডি করবো, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে এক্সামে দেখে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, বিফোর এক্সাম এবার জাস্ট ডিনামিক্স থেকে একটা জাস্ট সামারি করে দেবো, সেই পেজে যা যা রেজাল্টগুলো থাকবে ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবে কিন্তু। আর যে আজকে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, ভালো করে কিন্তু প্র্যাকটিস করে নেবে, ঠিক আছে। ওকে, ক্লিয়ার? আপ টু দিস ক্লিয়ার? রাইট অন চ্যাট বক্স প্লিজ। ক্লিয়ার? রিপ্লাই অল। up to this clear? Write on chat box. Okay, thank you. চলো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি। আমি বলছিলাম যে 2016 দুটো প্রবলেম দিয়েছিল জাস্ট এই চ্যাপ্টার থেকে, মোশন ইন প্লেন। সো মোশন ইন প্লেন যে যতগুলো প্রবলেম ডিসকাস করবো, সেই প্রবলেম ভালো করে সলভ করে, আই এম শিওর মোশন ইন প্লেনের যে কোনো প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে, ঠিক আছে। এর বাইরে এই 2 নম্বরের শর্ট কোশ্চেনের জন্য যতটুকু দরকার, that is sufficient. Okay, so just see this problem. This question asks in SLST 2016. For a particle moving in a plane, if the tangential and normal components of acceleration, that means tangential acceleration, note this, tangential acceleration, okay, and normal acceleration are equal. What is given here? Here it is given that tangential acceleration
is equal to normal acceleration. Then velocity of the particle proportional to e to the power psi, proportional to e to the power minus psi, constant proportional to s. Just recall this result that I already discussed. What is tangential acceleration? Tangential acceleration, that is dvdt or v dvds or d2s dt2. dvdt is equal to v dvds is equal to d2s dt2. So this is tangential acceleration, and normal acceleration is v square by rho. What is rho? Rho is ds d psi. So here it is given tangential acceleration is equal to normal acceleration. So what we can write, that is v dvds is equal to v square by rho. We have to find the velocity, that is আমাকে v calculate করতে হবে. Getting my point? So what is given here by the given condition? By the given condition, it is given that tangential acceleration is equal to normal acceleration. What is given? Tangential acceleration is equal to normal acceleration. Okay, tangential acceleration, that is v dv ds is equal normal acceleration, that is v square by rho. What is rho? Rho is ds d psi. What is rho? Rho is ds d psi. Okay, we have to find then the velocity of the particle, that is we have to calculate velocity. So just simplify this, just simple v cancel. So this implies that dv ds, so that is v by rho. So this implies that dv ds, so this equal to v by rho. What is rho? Rho is ds d psi, right? So 1 by rho, so 1 by rho, that is d psi ds, d psi ds, একদম clear, right? ঠিক আছে, so ds ds cancel, that is dv is equal to v d psi. So this implies that dv by v is equal to d psi. Now integrating, so now integrating, so we get d by v, that means log v is equal to psi plus log c. So this implies log v minus log c, that is log v by c is equal to psi. So this implies v by c, that is e to the power psi. That means v is equal to c into e to the power psi. A is equal to something constant into b, that means a varies as v, right? So that means v varies as e to the power psi. That is velocity is proportional to e to the power psi. So option A is the correct answer. Getting my point? Velocity is proportional to e to the power psi. I think clear. Okay, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? সো SLST 2016 এর যে দুটো প্রবলেম এই চ্যাপ্টার থেকে দিয়েছিল, সেই দুটো প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিলাম। আই থিঙ্ক নো ডাউটস। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, this question asked in PSC exam 2019. Okay, that is a very very important question. Okay, দেখো ভেলোসিটিকে তুমি যখন t রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করবে, দ্যাট ইজ অ্যাসেলারেশন। হোয়াট ইজ v? v is ds dt, right? s is the displacement, v is ds dt. Acceleration, that is dv dt. So now read this question very carefully. A particle describes the parabola x is equal to 64t, y is equal to 96t minus 16t square. The tangential acceleration. What is tangential acceleration? দেখো বেসিক্যালি আমরা রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিকে যখন তুমি ডিফারেন্সিয়েট করবে, সেটাই কি হয়ে যাবে? ট্যানজেনশিয়াল অ্যাসেলারেশন। সো বেসিক্যালি ফার্স্ট তুমি ভি ক্যালকুলেট করো। হোয়াট ইজ ভি? ভি ইজ রুট ওভার অফ এক্স ডট স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ডট স্কোয়ার। ঠিক আছে, ওকে, এবার তুমি ডিভিডিটি ক্যালকুলেশন করো। অ্যাট দি পয়েন্ট টি ইজ ইকুয়াল টু 3 ইউ গেট দ্য অ্যান্সার। ওকে, সো হোয়াট ইজ গিভেন? জাস্ট সি what is given here. It is given that x is equal to 64t, y is equal to 96
t minus 16 t square, ঠিক আছে? ওকে, বোঝা গেল? তাহলে ফার্স্ট তুমি what is x dot, that is 64, y double dot, sorry, y dot, that is 96 minus 32t, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? Let v be the resultant velocity, let v be the resultant velocity, so that is v is equal to root over of x dot square plus y dot square. So what is x dot? X dot is 64, so 64 square plus y dot square, that is 96 minus 32 square, ঠিক আছে? ওকে, এবার নিশ্চয়ই এটাকে সিম্পলিফাই করতে পারবে, আই থিঙ্ক। এটাকে সিম্পলিফাই করো, ইউ গেট দিস, আমি আর সিম্পলিফাইটা করলাম না, ইউ গেট দিস 32 root over of t square minus 60 plus 13, এটা একটু সিম্পলিফাই করে নেবে, ইউ গেট দিস। ওকে, so now tangential acceleration, that is resultant velocity just derivative, that is dv dt. Okay, so v is this, but simply derivative karo, so that means 32 so n t square minus 60 plus 13 to the power 1 by 2 minus 1, that is minus 1 by 2, the derivative, that is 2t minus কত হবে 6, right? ঠিক আছে, so taking 2 common, কোন পয়েন্টে ক্যালকুলেট করতে দেখো t is equal to 3 তে, so at t is equal to 3 কি হবে, এটা ফ্যাক্টরটা 0 হয়ে যাবে, so 0 into something, that means 0, so when t is equal to 3, so the tangential acceleration at t is equal to 3 is 0. Option D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. ঠিক আছে, চলো নেক্সট প্রবলেম। দিস কোশ্চেন আস্কড ইন পিএসসি এক্সাম 2019। আমি বলেছিলাম দেখো একটা রেজাল্ট বলেছিলাম যে কি বলেছিলাম, যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির সঙ্গে লিনিয়ার ভেলোসিটির একটা রিলেশন আছে। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন? অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি is equal to vp by r square. What is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. What is r? R is the radius vector. Just see, read this question. A particle describes a parabola with uniform speed. Uniform speed, that is constant. Okay. Then the angular velocity about the focus at any point p varies inversely as কি হবে? ভ্যারিস ইনভার্সলি। দেখো আমরা যে রেজাল্টটা ইউজ করব এখানে, অ্যাঙ্গুলার, ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ দ্য পেরাল ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা? উই নো দ্যাট দি পেরাল ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা ইজ পি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এয়ার। পেরাল ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা, that is p square is equal to tangent and normal চ্যাপ্টারে পেরাল ইকুয়েশন ডিসকাস করা হয়েছে, সেখানে দেখো আমরা এটা ডিরাইভ করেছিলাম যে পেরাল ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা ইজ p square is equal to r. What is p? What p is the perpendicular distance from the origin on the tangent. Okay, এবার দেখো আমি একটু আগে ডিসকাস করেছি যে রিলেশন বিটুইন অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যান্ড লিনিয়ার। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ vp by r square, right? So angular velocity that is vp by r square. Okay, so p is root over of ar divided by r square. It is given that, just see, uniform speed,
that means velocity is constant. What is given here? It is given that velocity is constant, a is constant. Just see, so this equal to what we can write, v root a divided by কি হবে r to the power minus, that is r to the power 3/2. ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার? দেখো বুঝতে পারলে কিনা। এবার কি বলছে, p velocity, then the angular velocity. So what we get, angular velocity is equal to constant by r to the power 3/2. তাহলে বেসিক্যালি এখানে আমরা কি পাচ্ছি বলতো, angular velocity is proportional to 1 by r to the power 3/2. angular velocity, this is a constant. কেন এটা constant বলা আছে? দেখো, it is given uniform speed, that is the velocity is constant. Okay, so v root a by r to the power 3/2. দেখো p varies as inversely বলা আছে, that means angular velocity varies as inversely. So inversely করলে কি আসবে, that is r to the power 3/2. so option c is the correct answer. Okay, বোঝা গেল? angular velocity varies inversely as r to the power 3/2 হয়ে যাবে। আমি কি পাচ্ছি, angular that is varies 1 by, এটা constant, so 1 by r to the power 3/2, so inversely, so r to the power 3/2, so angular velocity varies inversely as r to the power 3/2. ওকে, ক্লিয়ার? দেখো বুঝতে পারলে কিনা, রাইট অন চ্যাট বক্স। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ভেরি গুড, নাইস। ঠিক আছে, ওকে, দিস কোশ্চেন আসছে ইন 2019. ওকে, so next problem, I think no doubts up to this, clear? Okay, chalo, next problem, just see this problem, try to solve this problem. A particle describes a curve r is equal to a e to the power theta, that is, this is an equiangular spiral, okay, with constant angular velocity. That means it is given angular velocity is constant, that is d theta dt is equal to omega, where omega is constant. ঠিক, then the transverse acceleration of the particle will be proportional to r, proportional to v, inversely proportional to t, constant. ঠিক আছে, just read this question, proportional to r, তাহলে আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে হবে না, ট্রান্সভার্স অ্যাসেলেরেশন। সো হোয়াট ইজ ট্রান্সভার্স অ্যাসেলেরেশন? দ্যাট ইজ 1 by r d dt of r square d theta dt. So this is transverse acceleration. What is transverse acceleration? What is transverse acceleration? That is 1 by r d dt of r square d theta dt. So this is transverse acceleration. ঠিক, this is transverse acceleration. ঠিক আছে, okay. What is given? Constant angular velocity. ঠিক, so angular velocity by the given condition, angular velocity that is constant. So what is angular velocity? That is d theta dt. So d theta dt is constant, suppose omega, say. So this is the formula, and according to question, angular velocity is constant, that is d theta dt is omega. We have to calculate transverse acceleration. We have to calculate transverse acceleration. So therefore transverse acceleration, therefore transverse acceleration, that is 1 by r d dt of r square d theta dt. That is 1 by r d dt of, it is given that, just see what is given here. Angular velocity is constant, that is d theta dt is omega, right? D theta dt is omega, that is r square omega. Clear? Okay. Now what is the given equation? It is given that r is equal to a e to the power theta, a e to the power, so it is given. So dr dt, so a
e to the power theta d theta dt. D theta dt is omega, so a e to the power theta omega. Clear? Clear? A e to the power theta, that is r. So what we can write, that is simply r omega. No doubts? এটুকু বোঝা গেল? বুঝতে পারলে কিনা? ক্লিয়ার তো? ওকে, এবার সিম্পলি ডিফারেন্সিয়েট করো। Omega is constant, right? So 1 by r, omega is constant, that is 2r dr dt. So 2 to cancel, that is omega r dr dt. Dr dt is r omega. R omega, that means r cancel করলাম, r cancel, that is 2 omega dr dt. Dr dt is r omega. So ultimately আমি কি পাচ্ছি, 2 r omega square, that is omega square, that means r into কি পাচ্ছি, constant পাচ্ছি নাকি না? So what we get, transverse acceleration. Transverse acceleration, so this equal to r into constant, that means transverse acceleration that varies as r. So the transverse acceleration proportional to r, so option A is the correct answer. Clear? বোঝা গেল? Omega is constant, angular velocity is constant, so omega is constant, so omega square is constant, 2 is constant, so this is constant. So ultimately what we get, transverse acceleration, so this equal to r into constant, that is transverse acceleration varies as r, that is transverse acceleration is proportional to r. Is it clear? Okay, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার। চলো নেক্সট প্রবলেম। Let's see this. What is angular velocity? That is d theta dt. What is angular acceleration? দেখো acceleration মানে velocity কে differentiate করলেই হয়ে যাবে। So what is angular acceleration? That is d2 theta dt2, right? Angular velocity is angular velocity so that is d theta dt, right? Angular acceleration that is just এটা differentiate করো, so d2 theta dt. Now read this question very carefully. What is given? A body rotates with uniform angular acceleration alpha, that is it is given d2 theta dt2, that is alpha. Omega is the angular velocity. The body has turned through an angle theta. Then what is the relation? What is the relation? So according to this question, it is given that d2 theta dt2, so that is alpha, right? D theta dt is omega. We have to find the relation between alpha, theta and omega. ঠিক আছে? Okay, is it clear? Okay, just see what is given here. It is given that and that is d2 theta dt2, that is alpha. Suppose this is equation 1, and angular velocity, that is d theta dt, is equal to omega. This is 2. Now multiplying equation 1 by
2 d theta dt and then integrating, right? এই টেকনিকটা আমরা জানি, then integrating. So what we get, 2 d theta dt তে মাল্টিপ্লাই করে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, d theta dt স্কয়ার, right? It is 2 alpha d theta into, that means theta 2 alpha theta plus integrating constant, ঠিক? এবার আমরা ইনিশিয়ালি d theta dt কি কনসিডার করব, ইনিশিয়ালি 0 কনসিডার করা হয়। সো ইনিশিয়ালি we have to find the value of c. Initially d theta dt is 0, ঠিক? When angle, that is when theta is 0, d theta dt is 0. So theta is 0, d theta is 0, so therefore c is equal to 0. So therefore what we get, d theta dt square, d theta dt square, so this equal to 2 alpha theta, c is 0. Clear? D theta that is omega, right? So omega square is equal to alpha theta. Omega square is equal to alpha. So option B is the correct answer. Clear? Okay. যা করাবো এখানে, এটা কিন্তু আমি আর কোনো নোটস পত্র, যা এটারই জাস্ট পিডিএফ করে নোটসটা আমি প্রোভাইড করে দেবো, কিন্তু আর কোনো স্পেশাল কোনো নোটস কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? যা করার ক্লাসেই ফুললি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, ক্লাসেই ভালো করে কমপ্লিটটা করে নাও। ওকে, ঠিক আছে? কোশ্চেন নাম্বার জাস্ট নোট করো অ্যান্ড সলভ হেয়ার, ঠিক আছে? ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করছি সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে। যে 20 প্রবলেম আমি ডিসকাস করবো মোশন ইন প্লেন থেকে, সবগুলো প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? ওকে, চলো নেক্সট। If the angular velocity of the point moving in a plane curve is constant, so what is given here? Angular velocity, that is, it is given d theta dt is constant. So d theta dt আমি omega consider করব। Then the transverse acceleration varies as radial velocity, transverse velocity, angular velocity, none of this. What is radial velocity? Radial velocity is dr dt. What is cross radial velocity? That is r d theta dt, right? So basically first we have to calculate transverse acceleration. Okay, so what is given here? Here it is given that, what is given here, it is given that angular velocity is constant, right? That means d theta dt, so this is constant, angular velocity is constant, so d theta dt is constant, suppose this is omega c, ঠিক আছে? Now what is transverse acceleration? Transverse acceleration is 1 by r d dt of r square d theta dt, ঠিক? Transverse acceleration, transverse acceleration that is 1 by r d dt of r square d theta, ঠিক আছে? ওকে, so 1 by r d dt of r square, what is d theta dt? d theta dt is constant omega, ঠিক আছে? Now just simply differentiate, so this equal to 1 by r, omega is constant, right? It is 2r dr dt, so 2 cancel, sorry, r cancel, that is 2 omega dr dt, that is radial velocity, right? Just see what is radial velocity. Radial velocity is dr dt, cross radial velocity, that is r d theta dt, so dr dt, just see dr dt, that is 2 omega into radial velocity. So transverse acceleration is equal to constant into radial velocity, so therefore we conclude that transverse acceleration
varies as radial velocity. Transverse acceleration varies as radial velocity. Option A is the correct answer. ठीक, okay, very good. चलो next problem. Next problem, just see. The velocities of a point parallel to of axis and y, that is the velocity parallel to x-axis is u plus omega y, and parallel to y-axis, that is v plus omega dash s, omega dash x. Okay, where u, v, w dash are constant. Then what is the equation of path? We know that velocity parallel to x-axis, that is dx dt, velocity parallel to y-axis, that is dy dt, right? Acceleration parallel to x-axis, that is d2x dt2. Acceleration parallel to y-axis, that is d2y dt2, right? So here it is given velocities parallel to x-axis is u plus omega y, and velocity parallel to y-axis is v plus omega dash x. So by the given condition, velocity parallel to x-axis, that is dx dt. So dx dt, so this is u plus omega y, and velocity parallel to y-axis, that is dy dt, so this equal to v plus omega dash x, v plus omega dash x. We have to find the equation of path. Now you see, now dy dx, this can be written as dy dt divided by dx dt. This can be written as dy dt divided by dx dt. So dy dt, that is v plus omega dash x, dx dt, that is u plus omega y. So this implies that u plus omega y dy is equal to v plus omega dash x dx. Now simply integration. So I think you can integrate this. So that is uy plus omega y square by 2 is equal to vx plus omega dash x square by 2 plus. Okay, ঠিক আছে. So uy convert করো, uy minus omega 1 by 2 omega square y plus vx plus w dash x square plus 6. So option B is the correct answer. ঠিক আছে, দেখো বুঝতে পারলে কিনা? ঠিক আছে, clear? Okay, next problem. Try to solve this problem. Which of the following is not true? The relation between angular velocity omega and the linear velocity v is, angular velocity omega they denote করেছে আর linear velocity কি v, that is omega is equal to vp by r square. This is true. Tangential velocity, we know that the tangential velocity, that is ds dt. So this is tangential velocity. Normal velocity কি 0, তাই না? Just see this result, normal velocity, that is 0, but here given 1 by rho ds dt. So this option is false. Okay, ঠিক আছে, clear? Okay, কেন কাজ করছে না হঠাৎ করে আবার? নাও এই প্রবলেম সলভ করো, একদম ইজি প্রবলেম. The coordinates of a moving point at time t are given by x is equal to at square, y is equal to 280. Then the direction of its resultant acceleration, we know that the direction of the resultant acceleration, that is alpha, is equal to tan inverse y double dot minus divided by x double. Just recall this result, first time we discuss করে দিয়েছিলাম. Let's see. The direction of the resultant velocity, tan inverse y dash by x dash. The direction of the resultant acceleration, the direction of the
resultant acceleration with x-axis, that is tan inverse y double dot by x double dot. So just simply x double dot y double dot calculation করো, you get the answer. ঠিক আছে, বোঝা গেল? Just try to solve this problem. Okay, let's see. Just simply differentiation করো, you get the answer. ঠিক আছে, just see x dash x dot, that is dx dt, t এর respect differentiate to y dot, that is 2a, x double dot, that means 2a, y double dot, that is y double dot means d2y dt2. So then the direction of its resultant acceleration is alpha is equal to tan inverse y double dot by x double dot, that is tan inverse 0 by 2a, that means, so none of this, option D is the correct answer. ঠিক আছে, 0, very good. Next problem, just see the tangential and normal acceleration. We know that the tangential acceleration is dvdt or vdvds or d2s dt2. Tangential acceleration, that is d2s d2. Normal acceleration, that is v square by rho, right? So option A is the correct answer, right? Just directly statement. What is rho? Rho is ds d psi. Okay, so next, the angular velocity of the particle. What is angular velocity? That is angular velocity of the particle given. Angular velocity, that is d theta dt. Theta dot, that is d theta dt. Next problem, if a particle p whose coordinates are theta is describing a circle of radius a with center at the pole means origin, then the radial axis. Just try to solve this problem. It is a very, very important problem. Just see, if a particle moves, if a particle is describing a circle of radius a, that is circular radius a with center at the pole, center is at the origin, then the radial acceleration. So basically we have to find radial acceleration. Okay, you see here the particle is moving on a circle with, what is the radius of the circle? The radius of the circle is a. So according to the question, r is equal to কি হবে? A, right? The particle is moving in a circle of radius a, so r will be a, right? The particle is moving in a circle, so r is equal to a. What is a? A is constant. এখানে তোমার যদি রেডিয়াল অ্যাসেলারেশন না বলে যদি ট্রান্সভার্স অ্যাসেলারেশন ক্যালকুলেট করতে বলতো, তাহলে কি হতো? ট্রান্সভার্স অ্যাসেলারেশন, দ্যাট ইজ 1/r ddt of r square d theta dt, right? দেখো প্রবলেমটা, r is a, right? We have to calculate radial acceleration. Radial acceleration is d2r dt2 minus r d theta dt square, right? So dr dt, we know that the radial acceleration that is d2r dt2 minus r d theta dt square, है कि ना? ठीक, so therefore dr dt is constant, that is 0. d2r dt2 that is also 0. So d2r dt, that is 0 minus r d theta dt, d that represent theta dot, d theta কি theta dot দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। রেডিয়াল অ্যাসেলেরেশন কি পাচ্ছি? r theta dot square. So which option is correct? What is r? R is equal to a, that means minus a theta dot square. So option C is the correct answer. কি বোঝা গেল?
আচ্ছা, এই প্রবলেমটা যদি রেডিয়াল অ্যাসিলেশন না বলে এখানে ট্রান্সভার্স অ্যাসিলেশন বলতো তাহলে কি হতো? What is the formula for transverse acceleration? That is 1 by r dr 1 by r dt of r square d theta dt, right? That is also called cross radial acceleration. ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্সারটা কি হতো যদি আমাকে ট্রান্সভার্স অ্যাসিলেশন ক্যালকুলেশন করতে বলি? জাস্ট এখানে রেডিয়াল অ্যাসিলেশন ক্যালকুলেশন করছি, ট্রান্সভার্স অ্যাসেলারেশন কি হবে? দ্যাট ইজ 1 বাই r d dt of r স্কোয়ার d theta dt, ঠিক है কি না? এটা সিম্পল ডিফারেন্সিয়েট 1 বাই r, ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে? 2 r dr dt, theta is fixed, right? Plus 1 by r into r square d2 theta dt. That means r cancel, that is 2 dr dt, that is r dot theta dot হবে plus r d2 theta, r cancel, r d2 theta, that is theta double dot হলো, লিখতে পারি আমরা। তাহলে দেখুন r dot মানে dr dt কি 0, dr dt কি 0, 0 plus r theta double dot, theta double dot, r is a, that means a theta double dot. So প্রবলেমটা যদি এখানে রেডিয়াল অ্যাসিলেশন না বলে যে ট্রান্সভার্স অ্যাসিলেশন হয় তাহলে ডি অপশন ইজ কারেক্ট। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ভেরি গুড, ঠিক আছে, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, নোট দিস। ঠিক আছে, চলো নেক্সট প্রবলেম। If a particle p whose coordinates are theta they describe a plane curve, then the transverse acceleration is, দেখো আমরা জানি রেজাল্ট করলাম, অনেকবার ডিসকাস করা হয়েছে রেজাল্টটা, আমরা একটু ডিসকাস করলাম, দ্যাট ইজ r theta double dot 2r theta dot 2r dot 2r dot theta dot into r theta double dot, so r theta double dot 2r dot, that's option C is the correct answer. And this is the last question of today's class. This question asked in PSC exam 2015, একদম simple problem. A particle is moving along a curve, its velocity always, if a particle moves along a curve, its velocity is always along the tangential direction. Okay, if a particle, it is very important, velocity of a particle moving any curve is along tangential direction only. If a particle is moving along a curve, its velocity is always directed, is always along the tangential direction. So this question asked in PSC exam 2015. So আজকে আমি মোশন ইন প্লেনের সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি। টোটাল 20 প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে? এই নোটসটির সঙ্গে আমি জাস্ট 5 প্রবলেম তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, সেই প্রবলেমগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করবে। ওকে, জাস্ট এটার সঙ্গে আমি জাস্ট সিম্পলি 5 প্রবলেম অ্যাটাচ করে দেবো, সেই প্রবলেমগুলো আই থিঙ্ক জাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট পারপাসে তোমরা সেই প্রবলেমগুলো সলভ করবে। বাট আমি যে 20 প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, তাহলেই যে রিমেনিং 5 প্রবলেমস তোমাদের আমি প্রোভাইড করবো সেই প্রবলেমগুলো তোমরা সলভ করে নিতে পারবে, ঠিক আছে? ওকে, একদম ইজি প্রবলেম, আই থিঙ্ক নো ডাউটস। ওকে, clear? So clear, reply all. So this I think motion in plane যে 20 প্রবলেম ক্লাসে ডিসকাস করলাম, প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে কিন্তু সলভ করবে। আই রিপিট দিস, এই টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসবে, যে 20 প্রবলেম ডিসকাস করলাম খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। আর জাস্ট রিমেনিং 5 প্রবলেমস তোমাদের আমি অ্যাসাইনমেন্ট পারপাসে এই পিডিএফ এর সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেবো, সেই প্রবলেমগুলো জাস্ট তোমরা
সলভ করে নেবে, ঠিক আছে। সো আপ টু 20 পর্যন্ত আমি ডিসকাস করলাম, জাস্ট 5 প্রবলেম, জাস্ট এগুলোই একটু মডিফিকেশন করে দেওয়া, একদম সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে। যে রেজাল্টেন্ট অ্যাসিলেশন ক্যালকুলেট করতে পারে, তার কি ফর্ম, দ্যাট ইজ রুট ওভার অফ এক্স ডবল ডট স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ডবল ডট স্কোয়ার, ঠিক, ওকে। জাস্ট একদম সিম্পল, হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল অ্যাসিলেশন, নর্মাল অ্যাসিলেশন দ্যাট ইজ ভি স্কোয়ার বাই রো, জাস্ট এগুলোই, জাস্ট এমসিকিউ হিসেবে 5 প্রবলেম আমি এর সঙ্গে অ্যাটাচ করবো, সেই প্রবলেমগুলো দ্যাট ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট, তোমরা সলভ করতে পারবে, ওকে। সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, ওকে। সো আই থিঙ্ক যে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম সেই প্রবলেম যদি ভালো করে সলভ না করো তাহলে কিন্তু এক্সামে পারবে না, ঠিক আছে। বিশেষ করে এতগুলো রেজাল্ট, ট্যানজেনশিয়াল অ্যাসেলেশন, রেডিয়াল অ্যাসেলেশন, দেখবে এক্সামে গিয়ে মানে জাস্ট উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ট্রান্সভার্স অ্যাসেলেশন ক্যালকুলেট করতে বলেছে, তুমি দেখো রেডিয়াল অ্যাসেলেশন ক্যালকুলেট করে দিয়েছো, ঠিক আছে। প্র্যাকটিস ছাড়া দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো ফার্স্ট আমি যে সামেটে এই চ্যাপ্টারের ডিসকাস করে দিলাম, হোয়াট ইজ tangential velocity, tangential acceleration, right? Radial velocity, radial acceleration, okay. Radial velocity, transverse velocity, radial acceleration, cross radial acceleration. Cross radial, that is also known as transverse. Cross radial acceleration ও বলতে পারি বা transverse acceleration ও বলতে পারি। Tangential velocity, DSDT, tangential normal velocity, that is 0. Tangential acceleration, normal acceleration, যত রেজাল্টগুলো ডিসকাস করলাম এই রেজাল্টগুলো কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু এক্সামে কিন্তু ভুলে যাবে। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির সঙ্গে লিনিয়ার ভেলোসিটি রিলেশন, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ভিপি বাই আর স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ডি থিটা ডিটি ইজ ইকুয়াল টু ভিপি বাই আর স্কোয়ার। এই রেজাল্ট বেস করে পিএসসি একটা প্রবলেম দেখো কি দিয়েছে 2019 যে প্রবলেম দিয়েছে সেই প্রবলেম ডিসকাস করেছি। সো পিএসসির জাস্ট এই মোশন ইন এ প্লেন যে প্রবলেমগুলো আছে, জাস্ট এই 20 প্রবলেম ভালো করে সলভ করো, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। সো ডিনামিক্স থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি মোর দ্যান 100+ প্রবলেম ভালো করে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে, ঠিক আছে। কিছু কিছু প্রবলেম সেগুলো কিন্তু অ্যান্সার এক্সামে গিয়ে করার মতো সময় কিন্তু পাবে না, সেগুলো তোমাকে জাস্ট যদি কমন না পড়ে ফলে গিয়ে কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পসিবল। ওগুলো তো ইজি ইজি প্রবলেম, ঠিক আছে। পিসিতে কিছু কিছু প্রবলেম অনেক লেন্দি প্রবলেম, সেগুলো কিন্তু এক্সামে টাইম পাবে না, সেগুলো অ্যান্সারগুলো কিন্তু একদম দেখে জেনে করতে পারো, সেইভাবে প্র্যাকটিসটা করবে। সো আমি যে পিএসসির প্রবলেমগুলো ডিসকাস করি অ্যান্সার সহ যে সামারিটা রেডি করে দেবো, আগে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাস করে দিচ্ছি, তারপরে যে সামারিটা রেডি করে দেবো এক্সাম বিফোর এক্সাম, সেই সামারিটা ভালো করে এক্সাম একদম অ্যান্সার কি সহ রেজাল্টগুলো একদম প্র্যাকটিস করে নেবে, ঠিক আছে। ওকে, রাইট অন চ্যাট বক্স। থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক সো পিএসসি যে প্রবলেমগুলো সমস্ত প্রবলেম 2011 to 2019 সমস্ত প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দেবো। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট এবল টু সলভ অল প্রবলেমস বিকজ টাইম ইজ ভেরি শর্ট, বাট আই উইল ট্রাই। আমি সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করে ট্রাই করি, একটু সময় লাগবে কারণ এতগুলো প্রবলেম, কোশ্চেনগুলো কম্পাইল করা, টাইপ করা, রেডি করতে প্রচুর সময়ের দরকার হয়। সো আমার এত টাইম নেই, যাই হোক চেষ্টা করবো যাতে পিএসসি সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া যায় ডিনামিক্সের অ্যাটলিস্ট, কারণ ডিনামিক্স থেকে 5 to 6 কোশ্চেন এক্সামে থাকে, আর আমরা যারা ম্যাথমেটিক্সের স্টুডেন্ট ডিনামিক্সটা একটু কমই প্র্যাকটিস করি বেসিক্যালি। সো দ্যাট ইজ দ্য কারণ সিএসআইআর নেট বলো বা গেট বলো, যে কোনো এক্সামে যারা সিএসআইআর নেট কোয়ালিফাইড বা গেট করে তারা কিন্তু ডিনামিক্সটা আমাদের সিলেবাসও থাকে না বেসিক্যালি, দ্যাটস ওয়াই আমরা তো ইন্টারেস্টলি পড়াশোনাও করি না। যেমন ধরো লিনিয়ার যেটা রিয়ালাইসিস অনেক বেশি ডিটেলসে পড়াশোনা করি, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এগুলো ডিটেলসে পড়াশোনা করি, কিন্তু এই যে অ্যাপ্লাইডের যে পার্ট দ্যাট ইজ 2D 3D এবং ডিনামিক্স এগুলো আমরা একটু অ্যাভয়েড করি, ঠিক আছে। কারণ এখান থেকে আমরা যে মেকানিক্সের জাস্ট যে পার্টটা সিএসআই নেটে থাকে, দু একটা প্রবলেমই থাকে, সেগুলো আমরা না করলেও আমাদের যেহেতু হয়ে যায় সেগুলোর জন্য, তবে এই ডিনামিক্স থেকে থাকে না, একটা মেকানিক্সের পার্ট, যদিও ডিনামিক্স ইজ এ পার্ট অফ মেকানিক্স, সেগুলো আমরা খুব একটা ভালো করে করি না। সো পিএসসির যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে একটু আমার টাইম লাগবে, কারণ এতগুলো প্রবলেম ফার্স্ট অফ অল প্রপার ওয়েতে কালেকশন করা, সেটাকে টাইপ করে রেডি করতে একটু সময় দিতে হয়। বাট তোমরা শিওর থাকো উইদিন এক্সামের বিফোর এক্সাম যে সামারিটা রেডি করে দেবো, পিএসসির সমস্ত প্রবলেমগুলো উইথ অ্যান্সার কি সহ কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবে, ঠিক আছে। শুধু ওগুলো না, তাছাড়াও আমি বিএচইউর প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস, এখানে যে প্রবলেমগুলো আজকে ডিসকাস করলাম 90% প্রবলেম বিএচইউর এন্ট্রান্স এক্সামে দিয়েছে, আর যে 5 প্রবলেমস তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেগুলো এন্ট্রান্স দিয়েছে, সেগুলো আমি ডিসকাস করলাম কারণ এগুলো অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা নিজেরা সলভ করতে পারবে, ঠিক আছে। সো আমি বিএচইউ এবং পিএসসির কম্পাইলেশন করে নোটসটা প্রোভাইড করছি, নোটসটা রেডি করছি। সো ভালো করে প্র্যাকটিস করো, আই হোপ দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর অল অফ ইউ, ওকে। সো ডিনামিক্স নিয়ে কোনো চিন্তা করো না, যা যা দিচ্ছি সেগুলো ভালো করে পড়ো, সব কোশ্চেন কমন না পড়লেও 3 to 4 কোশ্চেন আশা করা যায়, ঠিক আছে। এখন
কি আসবে তাও আমি যত ইম্পর্টেন্ট যত টাইপের হয় সেগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো। এখন তো সবই কপালের ব্যাপার বাকিটুকু, ঠিক আছে? কারণ একদম হুবহু তো কোশ্চেন কমন পড়া ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। বাট পিএসসি, বিএইচইউর প্রবলেমগুলো সলভ করে নিতে পারো, 100+ প্রবলেম হয়ে যাবে, বেশি হবে। আমি এখানে তুমি 20 প্রবলেম সলভ করালাম, 5 প্রবলেম এক্সট্রা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, দ্যাট ইজ 25 একটা চ্যাপ্টার থেকে। এবং যতগুলো চ্যাপ্টার আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সমস্ত থেকে যদি কম্পেয়ার করে আমার আইডিয়া নিয়ার অ্যাবাউট 125 প্রবলেমস হবে। অ্যান্সার কি সহ একদম প্র্যাকটিস করে যাবে। হুম, সবার লাস্টে আমি ডিনামিক্সের একদম ফুল জিস্ট করে দেবো, ভালো করে প্র্যাকটিস করে আই থিঙ্ক হয়ে যাবে। তো চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করার আমি ট্রাই করছি, আই থিঙ্ক সলভ হয়ে যাবে, তোমাদের সলভ করে দেবো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। ওকে, ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বাই, গুড নাইট।